现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。The Spring Festival is a busy time for people in Taiwan, and that's no less true for the island's Hakka populations. In Hakka culture, food is particularly significant at this time of the year. Certain foods even symbolize aspects of luck, and some are chosen thanks to wordplay on the dish's name. Sweet foods are also seen as helping to ward off any bitter misfortune. But most important of all is the whole family getting together to share a meal, and afterwards giving out money to the younger generations and lighting lanterns at night. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿宾哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。现在来到新的一年2020了耶。然后呢，我们要过2次年，因为还有农历年要过，春节要过啊。没错。那在你家有什么特别的习俗吗？我跟你讲，客家人对过年是非常重视的，所以我们到了这个差不多是农历的12月25号，叫做年年嘎。它是进入了过年的那个气氛了，开始要准备啊，打扫家里啦，准备吃的、穿的、用的啦。当然啊，那在这个饭桌上有没有什么特别的菜色一定要出现？饭桌上特别的菜色其实还蛮多的，但是有一种菜是一定要有的，那就是炒年菜常年菜，这就是芥菜就对了。对，然后再来呢，一定要吃一些甜的东西像什么甜板对，甜板、年糕，对，然后再来那个卤配板，就是菜头粿，就是好彩头，还有一种也很重要，那就是发板。发啦，对，一定要发，一路发啦，没错。而且我记得以前我们奶奶要蒸发班的时候呢，都会把小朋友赶出去，因为小朋友一直会去偷翻那个蒸笼，所以那个发班就蒸不发不出来，对，就会被骂，对，断了财路这样子。是真的。不过讲到小朋友，他们也应该很期待压岁钱啊。没错，我们领到那个账面钱啊，小朋友就开心了。对，然后呢，这个要守岁了嘛，对不对？客家人不守岁的，但是我们会点年光就是点年光，把家里头的那比较不好的气氛把它赶出去，迎接新的一年。顺便也跟大家说恭喜发财喽！新年恭喜发财，新年恭喜发财 ，Happy New Year to you! All right, let's teach you some of these phrases, such as New Year's Eve. 这个除夕怎么说啊？三十安补， Okay, that's New Year's Eve. 然后这个压岁钱 ，Red envelope. 账面钱。And finally, to bless everyone a Happy New Year 就是恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财。All right, and that does for today's talk about Hakka. 什么大家？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.